Est-ce que ces accusations étaient fondées? I don't myself feel that they are founded, and the history is very complicated, and right now a lot of that history is being it's being reinvestigated, and I'm sure that we'll find more with a lot of the very important studies that have recently emerged. My understanding of that controversy, however, is that it was way overblown. I think if you put the controversy in the historical context of the period, this was a time when, I look at it, for instance, as an American writer, I think of American writers like William S. Burroughs, who were living in Paris at this time, who were influenced by the Surrealists. Byron Geisen, for instance, who was a good friend of Burroughs, had this motto, which was to loot the Louvre, which is that the idea that with this cut-up method, one could create very interesting new works of literature by using innovative approaches to the text, and Yambo was square in the middle of that era, and so the method that he used was deliberate. He made it very clear the borrowings that he employed through the use of quotation marks, which were then later removed by the publisher, and I think in my reading of the situation, from my conversations with Yambo, he was very embittered by the fact that he was left to take all responsibility for the text that eventually came to be published, and so there were deliberate borrowings, but there was no conscious attempt to plagiarize. It was more an innovative, creative activity. That's how I look at the situation. Alors, moi je pense que l'histoire est beaucoup plus compliquée que ça, et il faut prendre en compte en fait le contexte de l'époque. C'était une époque où les surréalistes étaient à la mode, et puis c'était une habitude de prendre plusieurs textes et de pouvoir les mixer et de pouvoir en faire sortir autre chose. Donc je pense que dès le départ, la position de Yambo était claire, parce que dans son texte à lui, il avait mis les guillemets, et la maison d'édition a fait le choix quelque part de retirer ces guillemets-là. Et quelque part, Yambo était très embêté par tout le scandale que cela a fait après, parce que il s'est retrouvé seul à faire face à toutes ces accusations-là, alors que lui, dans son travail à lui, il avait bien spécifié que c'était des emprunts et que c'était marqué dans son texte. Donc du coup, il faudrait en fait analyser l'histoire par rapport au contexte de l'époque. Alors, comment s'est effectuée votre rencontre? Alors, je ne vais pas dire la rencontre dont on parle dans le livre, mais votre rencontre, vous, en tant que professeur, que lecteur avec Yambo Ouologuem. Pourquoi teniez-vous à l'interviewer? Qu'est-ce qui vous intéressait chez lui? I first read the novel many years ago, and when I read it for the first time, I was completely, I was overwhelmed with the novel, and I felt that it was an extraordinary work of literature, and I still feel that way. My sense of Le Devoir de Violence is that it is, as I've said before, Le Devoir de Violence is to African literature what Joyce's Ulysses is to English language literature in the modern period. It's a work of extraordinary importance and innovation, and I think that in all of these debates about plagiarism and Yambo's attack on negritude and so forth and so on, all of the controversies that have been generated around the text, that at the end of the day, this novel has endured over 50 years of critical interest, and I think 50 years from now, if we're all still here, we're still going to be talking about Le Devoir de Violence, because it's quite simply an extraordinary work, and that was what drew me to want to get to know Yambo Ouologuem, and to get to find out why he had retreated from from writing at a certain point in his life, what had happened. I was very intrigued, and that was the beginning of my desire to want to talk to him.
Alors, de mon point de vue, le devoir de violence correspond pour moi au travail que James Joyce a fait sur le livre Ulysse dans le monde anglophone. Donc je considère que tous ces débats autour du plagiat sont pour moi quelque chose de mineur par rapport au vrai travail littéraire sur l'œuvre en elle-même. Donc c'est ça, dans un premier temps, qui moi m'a amené à me questionner, à m'interroger, à m'intéresser à l'auteur qui était Yambo Ouologuem et qui m'a amené à partir en fait à sa quête. Alors justement, vous arrivez à Ouagadougou, hein, vous apprenez que Yambo Ouologuem se trouve à Sévaré, au Mali, où il enseigne. Vous croisez plusieurs personnes, certains le disent fou, d'autres le disent marabout, voire les deux. Est-ce qu'on peut dire que c'était un personnage mystérieux qui suscitait peur et fascination? It's hard for me to answer. I was intrigued by the fact that he had completely given up literature, that he was reputedly now a marabout was one word that was used to describe him. The stories that I had heard was that he particularly did not like French people. If he thought you were French, he was known to have even thrown rocks at French who came to visit Philae and to talk to him. And so when you consider what an extraordinary text, the Devoir de Violence, really is, and then what had happened to him, I knew that he was a figure who was extraordinary. And and after having met him, I was even more impressed than I thought I would be. He was quite simply one of the most extraordinary people that I've ever encountered, and he did have a kind of an aura about him that he was a man who was I don't know if possessed is the right word, but he was a very unusual and an extraordinary person, and the kind of person that you would expect to produce a text like Devoir de Violence, someone who was just different, very different person. De mon point de vue, en fait, c'est difficile de répondre à cette question de savoir s'il était marabout, s'il était fou. En tout cas, moi j'étais intriguée par le fait qu'il ait laissé tomber la littérature. On m'avait raconté beaucoup d'anecdotes sur lui, sur ses réactions par rapport aux personnes françaises qu'il rencontrait. On disait qu'il jetait des pierres, etc. Bon, ce sont des mythes. Moi, en tout cas, je considère que c'était un personnage singulier et une des personnes les plus bouleversantes que j'ai eu à rencontrer dans mon parcours. Et je considère que le travail qu'il a effectué sur le devoir de violence est juste considérable. Je vais juste faire un truc. Bougez pas, c'est juste comme ça je vous entends bien. Oui, parce que vous avez une toute petite voix. I would like to add something also, if I can. When I met Yambo Ouologuem, I did not know very much about the Marian Tijani Sufi order to which he belonged. And so when he said some of the things that he said to me, I wasn't sure if he was mad or if he was, I didn't know what to think. After meeting him, I conducted further research on the Marian Tijani and in my conversation, and I've done a lot of work in that field over the last few years, and I am convinced by having looked further into the matter that the kinds of mystical practices that he engaged in were not it was not the case of him being a fool. He was not a crazy person. He was a very devout person. But some of the claims that he made, the religious claims, are no different than those made by many others who belong to the Tijani order throughout Sénégal, Mali, and Burkina Faso. Je voudrais ajouter, après avoir rencontré Yambo, que moi j'ai été amenée à me renseigner et à me questionner sur
que c'était plutôt un dévot. Et loin d'être quelqu'un qui était fou ou qui sortait des élucubrations ou autres, c'était plutôt une personne pieuse et qu'on peut considérer comme dévote, et c'est important de le souligner. Alors, justement, hein, dans votre quête, vous rencontrez un imam qui vous dit d'être prudent, de vous méfier de Yambo Ouologuem. Finalement, quel était son rapport avec l'islam? Est-ce qu'on peut dire qu'il s'est réfugié dans la religion? Yeah, he was a truly devout person. He looked back on the period of his youth where he had produced this extraordinary novel and these other two works that he wrote, and some of the poetry that he wrote. He looked back at that with some, I think he had mixed feelings. I think he was ambivalent, but if there was one, but primarily he felt, I think regretful, and he had really very much entered into a frame of mind where he was where he had become profoundly religious in a very sincere way, and he remained that way until the time of his death. And I would also would like to add that if you read Le Devoir de Violence today, I mean, one of the sort of hallmarks of its importance or proof of its genius is that his novel is prophetic. If you look at what has happened in Mali since 2012, many of the things that have taken place could have been predicted from having read that novel. And so I would say to people who want to try to understand what's going on in Mali today, what's happened since the rise of the Ansardine and the fall of Gaddafi, is read that novel, and you can. It provides a blueprint for understanding Mali's history, not just 50 years ago, not 500 years ago, but today, right now. Yambo était vraiment quelqu'un de pieux, de vraiment investi dans le spirituel. À l'époque où moi je l'ai rencontré, il regardait la période où il avait écrit ses textes avec un peu de regret sans doute, parce qu'il avait changé, il était devenu quelqu'un de pieux et une autre personne en fait. Pour autant, quand vous lisez Le Devoir de violence, ça vous permet de comprendre la situation que vit le Mali aujourd'hui, parce que le texte, avec le recul, est quelque chose de prophétique et il permet de comprendre un peu tout cet univers-là qui est devenu le monde, la région du Mali, la région de la Libye, après la chute de Kadhafi notamment. Donc j'encourage vraiment à regarder ce texte à la lumière de tous les faits d'actualité aujourd'hui, parce que ça permettra de comprendre beaucoup de choses. Alors justement, plusieurs membres de sa famille, dans votre quête, vous expliquent qu'ils ne savent pas très bien ce qui s'est passé en France dans les années 70, mais cela a été terrible lui-même, après ce scandale, on dit avoir été exploité. Est-ce que finalement l'histoire de Yambo Ouologuem n'est-elle pas aussi l'incarnation en chair et en os de cette histoire coloniale et des traumatismes qu'elle a causés? Est-ce que Yambo Ouologuem a été traumatisé par la France comme l'Empire colonial a pu traumatiser peut-être une partie de l'histoire d'Afrique? Yambo, that one of the things that's clear is that he remained resentful against about the history of French colonialism in Mali, and he was very and even obsessed with making sure that history was known and understood. But I think what is often also overlooked is the fact that he underscored throughout his entire life, in his career as a writer and afterwards, that there's more than one history of imperialism in Mali. And Yambo was a very fierce critic of the history of Arab imperialism in Mali, or what one might call Arabization ideology. I mean, one of the things that he said to me that was very puzzling at the time, but later became very illuminating to me, was his claim that these are the worst enemies for Black Africans right now. He said, I'm using his words, literally are racist Arabs who have been satanically blessed with oil.
And if we think of what happened in Mali in 2012 and the destruction of the tombs in Timbuktu and the ancient chronicles and manuscripts by jihadist groups like the Ansar-Din and Akim, these were largely Wahhabi, Arabist, jihadist movements that had very little to do with the kind of Islam practiced by Yambo Ouologuem. Tijani Sufism has nothing to do with this articulation of Islam, and he was, while Yambo was a Muslim and a very devout Muslim, he was very much opposed to the kind of Islam that these mostly Arab, but also Arabized Tuareg brought to Gao and Timbuktu. Alors, Yambo était très marqué par l'histoire coloniale et les traumatismes que cela avait causé sur le Mali. Pour autant, donc il a gardé une forme de rancune et puis de ressentiment envers l'histoire coloniale, mais pour autant il était lucide sur l'histoire de la région et tous les apports en fait des populations de tradition islamique. Pour autant, lui, sa pratique en fait de l'islam était complètement différente et opposée à ce que les différents mouvements qu'on peut considérer comme intégristes aujourd'hui proposaient. Et lui, sa pratique de l'islam était autre. Donc il faut l'islam soufi. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup, Christopher Wise, d'être venu jusqu'à nous. Je rappelle le titre de votre essai, À la recherche de Yambo Ouologuem, traduit par Hortense Jomeda et publié par les éditions Philae. Et on peut aussi inviter les auditeurs à lire et relire le Devoir de violence de Yambo Ouologuem. Bonne journée.